طلبتنا الأعزاء، هذه هي المحاضرة الرابعة عفوا، الجزء الثاني the medulla oblongata. Connects the bones superiorly to the spinal cord inferiorly. The medulla oblongata is conical in shape, its broad extremity being directed superiorly. The junction of the medulla and spinal cord is at the origin of the anterior and posterior roots of the first cervical spinal nerve, which corresponds approximately to the level of the foramen magnum. The central canal of the spinal cord continues upward into the lower half of the medulla oblongata. In the upper half of the medulla, it expands as a cavity of the fourth ventricle. The medulla oblongata anterior surface. On the anterior surface of the medulla is the anterior median fissure, which is continuous inferiorly with the anterior median fissure of the spinal cord. On each side of the median fissure, there is a swelling called pyramid. The pyramids are composed of bundles of nerve fibers called corticospinal fibers, which originate in large nerve cells of the precentral gyrus, the precentral motor of the cerebral cortex. The pyramids tapers inferiorly, and it is here that most of the descending fibers cross over the opposite side, forming decussation of the pyramid. Pyramidal decussation تذكرون من يمكن تعرفون انه مرات دائما تعرفون الحكايه اليمنى تسيطر على اليسرى واليسرى الهيمسفير اليمنى يسيطر على اليسرى واليسرى يسيطر على اليمنى. هنا هو الكي مالتها انه بنهايه الميدولا يصير ديكاسيشن، اليمنى تروح لليسرى واليسرى تروح لليمنى. فهنا فلذلك هنا هي السويتش يصير بين اليمنى واليسرى. يعني لما واحد يصير عنده انفاركشن بالليفت هيمسفير راح يصير عنده رايت سايدد ويكنس، لما واحد يصير عنده انفاركشن من الرايت هيمسفير راح يصير عنده ليفت سايدد ويكنس. ليش؟ لانه هذه اللي تنزل من البري سنترال جايرس، هاي الفايبرز راح يصير بيها اليمنى تروح لليسرى واليسرى راح يصير باليمنى وين؟ بالميدولا اوبلونجاتا. The anterior external arcuate fibers are few nerve fibers that emerges from the anterior median fissure above the decussation and pass laterally over the surface of the medulla oblongata to enter into the cerebellum. Posterolateral to the pyramids are the olives, which are oval elevations produced by the underlying inferior olivary nuclei. In the groove between the pyramid and the olive emerges the rootlets of the hypoglossal nerve. Posterior to the olives are the inferior cerebellar peduncles, which connects the medulla to the cerebellum. In the groove between the olive and inferior cerebellar peduncles emerges the roots of the glossopharyngeal and vagus nerves and the cranial roots of the accessory nerve. هذا هو الانتيريور surface of the medulla. هذا هو الانتيريور median fissure, pyramid, olive, decussation of the pyramid بنهاية الميدولا. هذه هي السنترال كانال مال السباينال كورد اللي هي همينة تطلع للأور عند مال الميدولا. زين هنا هذه هي glossopharyngeal roots of vagus, roots of hypoglossal. لا roots of hypoglossal هاي بعدنا ما واصليها. glossopharyngeal and vagus. زين والcranial nerve cranial roots of accessory cranial nerve.
إذن الانتيريور surface of the medulla شكو بي الانتيريور ميديان فيشر اللي ينزل همينه للسباينال كورد، يصير الانتيريور فيشر of the spinal cord، البيراميد، الاوليف، decussation مال البيراميد وين يصير؟ يصير باللور end of medulla. The medulla oblongata posterior surface. The posterior surface of the superior half of the medulla oblongata forms the lower part of the floor of the fourth ventricle. The posterior surface of the inferior half of the medulla is continuous with the posterior aspect of the spinal cord and possesses a posterior median sulcus. قلنا ذيك anterior median sulcus هذا posterior median sulcus. On each side of the median sulcus there is an elongated swelling, the gracile tubercle produced by the underlying gracile nucleus. Lateral to the gracile tubercle is a similar swelling called the cuneate tubercle produced by the underlying cuneate nucleus. نعالج للتوضيح. هذه هي الميديان سالكس، هاي طبعا نسمد من البونز، floor of fourth ventricle، زين cuneate gracile posterior median sulcus، هاي وين تمد إلى السباينال كورد. وهذا هو الميدولا، تنقسم هسه راح نجي عليها. بيها الهايبوغلوسال تراينجل، هاي تنزلنا لي جوا. هسه شوفوا هذا الفورث فنتريكل ينقسم قسمين، واحد فوق هذا بونز وواحد جوا هذا ميدولا. الميدولا هم بيها هاي هم بيها شو اسمه، هم بيها الميديان سالكس، بس وياها ايش راح يصير عندنا؟ راح يصير عندنا تراينجلز هنا، هايبوغلوسال والفيجل تراينجل، واحد جوا الثاني. زين medulla oblongata internal structures. The internal structures of the medulla oblongata is considered at 4 levels. 4 ليفلات تكون من الميدولا اوبلونجاتا، هاي اللي هسه راح نجي عليها واحدة واحدة. Level of decussation of the pyramid, level of decussation of the lemnisci, level of the olives, level of the level just inferior to the pons. Medulla oblongata internal structures. 1. Level of decussation of the pyramids. The cortico-spinal tract are present in the superior aspect of the medulla, but about 3/4 of these tracts decussate مو كلهن 3/4 at the inferior part of the medulla by crossing the median plane and continue on the spinal cord as the lateral corticospinal tract. تونا شرحناها قبل شويه انه يصير decussation، فاليمنى تروح لليسرى، اليسرى تروح منين جايه من البريسنترال gyrus. The fasciculus gracilis and fasciculus cuneatus continue to ascend superiorly posterior to the central gray matter. The nucleus gracilis and the nucleus cuneatus appear as posterior extensions of the central gray matter. شوف هسه هنا قلنا ascend مو descend، يعني شنو هنا؟ corticospinal tract هذا descend ينزل، زين. الفاسيكولس كيونيتس هاي ascend، لا هاي تصعد، يعني هاي دا تودي انفو للبرين. الكورتيكوسباينال تراكت لا، هذا دا يودي اوردرز من البرين، دا ينزل اوردرز من البرين.
The substantia gelatinosa in the posterior gray column of the spinal cord becomes continuous with the inferior end of the nucleus of the spinal tract of the trigeminal nerve. The fibers of the tract of the nucleus are situated between the nucleus and the surface of the medulla oblongata. هذا هو الفيرست سكشن بالميدولا oblongata اللي هي نسميها decussation of the pyramid. هذا هو البيراميد. شوي خلينا نقشرها. هذا هو البيراميد. هذا هو الانتيريور ميديان فيشر اللي هم يصير anterior median fissure of the spinal cord. هذه هي decussation of the pyramids. زين. هذه هي الميديال longitudinal fasciculus. هذه accessory root of spinal nerve. زين. هذه هي central canal. هاي هي fasciculus gracilis fasciculus cuneatus. وهاي النيوكليوس gracilis والنيوكليوس cuneatus وياها. فإذا ايش راح يصير عندنا هسه هنا بالdecussation of the pyramid central canal شنو هي الستركتشرز المهمة nucleus gracilis nucleus cuneatus spinal nucleus of cranial nerve of nerve 5 accessory nucleus decussation of corticospinal tract والpyramids spinal tract of cranial nerve 5 posterior spinocerebellar tract lateral spinothalamic tract anterior spinocerebellar tract. مثل ما قلنا التراكت أول واحد منين بدأ وثاني واحد منين انتهى. يعني spinocerebellar من السباين للسيربيلم. spinothalamic من السباين للثالاموس. medulla oblongata second level decussation of the lemnisci. Above the level of decussation of the pyramids. هذا يصير فوق بعد فوق decussation of the pyramids. The lemnisci have been formed from the internal arcuate fibers which have emerged from the anterior aspect of the nucleus gracilis cuneatus. يعني هاي تجي nucleus gracilis cuneatus تنطي fibers. زين شو نسميها؟ نسميها الانتيريور نسميها الاركويت fibers. The internal arcuate fibers first travel anteriorly and laterally around the central gray matter. They then curve medially towards the midline where they decussate with the corresponding fibers of the opposite side. يعني هاي هم يصير بها decussation. The decussation of the lemnisci takes place anterior to the central gray matter and posterior to the pyramids. The nucleus of the spinal tract of the trigeminal nerve lies lateral to the internal arcuate fibers. The spinal tract of the trigeminal nerve lies lateral to the nucleus. The lateral and anterior spinothalamic tracts and the spinotectal tracts occupy an area lateral to the decussation of the lemnisci. They are very close to one another and collectively are known as the spinal lemniscus. The spinocerebellar vestibulospinal مثل ما قلنا منين يبدي وين ينتهي vestibulospinal من vestibular nucleus إلى السباين من السباين cerebellar من السباين للcerebellum and the rubrospinal tracts are situated in the anterolateral region of the medulla oblongata. هذه هي الستركتشرز المهمة اللي هي بالسكند ليفل مال الميدولا اوبلونجاتا. ايش عندنا؟ posterior spinocerebellar tract lateral spinocerebellar تقريبا هاي spinothalamic tract anterior spinocerebellar tract decussation of the medial lemnisci هذا هو الليفل. البيراميد بعد ما صار decussation لين راح يصير بالليفل الجوه. الهايبوغلوسال نيرف يطلع منه هذه هي الهايبوغلوسال نيوكليوس. inferior olivary nucleus spinal root of accessory nerve. زين
وهاي fasciculus cuneatus fasciculus gracilis وياها النيوكلياي مالتها والinternal arcuate fibers. الانترنال arcuate fibers اللي هي تطلع من النيوكليوس gracilis وكيونيتس ويصير بها decussation. فإذا الليفل مال decussation مال ليمنسكاي اللي هي هاي، وعندنا السنترال كانال، عندنا نيوكليوس gracilis نيوكليوس cuneatus وspinal nucleus of the cranial nerve trigeminal nerve, accessory nucleus of the hypoglossal nerve, pyramids and the decussation of the medial lemnisci, fasciculus gracilis, fasciculus cuneatus, spinal tract, cranial nerve number 5, posterior spinocerebellar tract, lateral spinothalamic tract, anterior spinocerebellar tract. Medulla oblongata, level 3 of olive. A transverse section through the olives passes across the inferior part of the fourth ventricle. هسه هنا بدأ ينفتح، صار inferior part of the fourth ventricle، صار مفتوح. The amount of gray matter will increase because of the large number of nuclear complexes that are present in this section. The olivary nuclear complex. It looks like a crumpled bag with the mouth directed medially. The olivary nuclear function is associated with voluntary movement. The largest one is the inferior olivary nucleus, causes an elevation on the surface of the medulla called the olive. There is a smaller dorsal and medial accessory olivary nuclei. فعندنا عندنا inferior وعندنا dorsal وعندنا medial olivary nuclei. The cells of the inferior olivary nucleus sends fibers medially across the midline to enter the cerebellum through the inferior cerebellar peduncle. Afferent fibers reach the inferior olivary nuclei from the spinal cord, the spino-olivary tract, and from the cerebellum and cerebral cortex. Medulla oblongata, level 3, level of the olive. The vestibulocochlear nuclei B. Vestibulocochlear complex is made up of medial vestibular nucleus, inferior vestibular nucleus, lateral vestibular nucleus, superior vestibular nucleus. At this section, the olive, only the medial and inferior vestibular nuclei can be seen. There are two cochlear nuclei. Anterior cochlear nucleus situated at the lateral inferior cerebellar peduncle. Posterior cochlear nucleus situated on the posterior aspect of the inferior cerebellar peduncle, lateral to the floor of the fourth ventricle. Medulla oblongata, level 3, the olive. The nucleus ambiguous, situated deep in the reticular formation, composed of large motor neurons. Its fibers supply joins the glossopharyngeal, vagus, and cranial part of the accessory nerve and are distributed to voluntary skeletal muscles. Medulla oblongata, level 3, the level of the olive. Central gray matter. The central gray matter lies beneath the floor of the fourth ventricle at this level. It has the following structures from medial to lateral: hypoglossal nucleus, dorsal nucleus of vagus, nucleus of tractus solitarius, medial and lateral inferior vestibular nuclei, the arcuate nucleus, the pyramids, the medial lemniscus, the medial longitudinal fasciculus, a small tract on each side of the midline, posterior to the medial lemniscus and anterior to the hypoglossal nucleus. The inferior cerebellar peduncle, posterolaterally. The spinal tract of the trigeminal nerve, anteromedial aspect of the inferior cerebellar peduncle.
The spinal lemniscus consists of anterior, lateral spinal, anterior, and lateral spinal thalamic tracts and the spinotectal tract. Reticular formation. The glossopharyngeal, the vagus, the cranial part of the accessory nerves can be seen running forward and laterally through the reticular formation. The nerve fibers emerges between the olive and the inferior cerebellar peduncles. The hypoglossal nerves also run anteriorly and laterally through the reticular formation and emerge between the pyramid and the olives. Medulla oblongata, level 4, just inferior to pons. No major changes from in comparison from the previous level. Only the lateral vestibular nucleus has replaced the inferior vestibular nucleus. يعني هذا نفسه بس مكان اللاترال vestibular nucleus راح تجي lateral vestibular nucleus راح تجي مكان الانفيريور vestibular nucleus. The cochlear nuclei here are on the anterior and inferior surface of the inferior cerebellar peduncles. هذا هو الكروس سكشن مال ميدولا اوبلونجاتا. هنا اللي راح نشوفه nucleus of tractus solitarius, reticular formation اللي قلنا مسؤول عن consciousness, spinal tract and nucleus of trigeminal nerve, nucleus ambiguous, anterior spinocerebellar tract, lateral spinothalamic tract, tectospinal, medial lemniscus, high heel olive, زين anteromedian fissure. هذا اللي بالنص arcuate nuclei البيراميد. هذه لأن كلها المفروض تعرفوها يعني أساسا موجودة كلها من البداية. hypoglossal nerve, medial هذا الاكسسوري اوليفر نيوكليوس اكو medial واكو inferior. والانفيرير هاي هي الاوليفر نيوكليوس اللي هي يشبهها بكأنه ماتشيس مفتوح بحلق. هذه هي. زين هذا هو الفيغاس نيرف. anterior cochlear nucleus, inferior cerebellar peduncle, inferior vestibular nucleus, posterior cochlear nucleus والmedial vestibular nucleus, cavity of the fourth ventricle والinferior medullary velum. وهذه هي الميديال longitudinal fasciculus. هذه زين. خل نجي للليفل الثاني. ايش قلنا شنو الفرق الليفل الثاني؟ الليفل الثاني ماكو فرق. الفرق انه اللاترال فيستيبولار نيوكليوس صارت بمكان الانفيريور فيستيبولار نيوكليوس. وين اللاترال فيستيبولار نيوكليوس؟ هاي مكان الانفيريور فيستيبولار نيوكليوس. شنو الفرق الثاني؟ The cochlear nuclei are on the anterior and inferior surfaces of the inferior cerebellar peduncles. هنا وين الكوكلير نيوكلياي؟ هاي هي الكوكلير نيوكليوس. وين يم السيربيلر بيدانكل. شكرا جزيلا.